За неколку час овде во Луксембург министрите за европски прашања на земјите членки на Европската унија ќе седнат на маса за меѓу другото да дебатираат и за прашањето за почеток на пристапни преговори со земјава. Она што засега е известно е дека состанокот ќе биде се само на лесен. Главната причина е инсистирањето на Франција за воведување нова методологија во преговарачкиот процес. За тежината на прашањето, но и за тврдата позиција од која засега Париз не отстапува, говорат и информациите дека амбасадорите на државите членки на Унијата на состанокот на така наречениот Корепер доцна попладнето овде во Луксембург не успеа да постигнат консензус. Франција бара пред одлуката за старт на преговори да се промени начинот на пристапување на нови членки со воведување можност процесот да се врати наназад ако земјата кандидат назадува. Токму поради ваквиот став на францускиот претседател Емануел Макрон и на неговата администрација, на земјата претседавач со Советот на Европската унија, Финска и падна тешката задача да подготви нацрт-заклучоци, кои од една страна ќе се обидат да ги задоволат француските барања, а од друга ќе го зачуваат и кредибилитетот на Европската унија. Ова е најважниот дел за Северна Македонија од компромисниот нацрт-заклучок составен од Финска и од Европската комисија до кој успеавме да дојдеме. Клучно е дека со него се предвидува утре да се донесе одлука за почеток на преговори со Северна Македонија. Советот ја кани Европската комисија без одлагање да понуди преговарачка рамка која ќе биде на линија со заклучоците од декември 2006 и ќе интегрира обновен пристап што ќе обезбеди пристапните преговори да бидат постепенести, по-конкретни во делот на бенефитите што ги носат за засегнатите држави, вклучувајќи и потикнување за влијание врз реформите, но и реверзибилност онаму каде нема напредок. Пред првата меѓувладина конференција, која треба да се одржи не подоцна од првата половина на 2020 година, Советот ќе усвои преговарачката рамка, пишува во работниот документ на финското претседателство. Со овој пристап би требало да бидат задоволни двете страни, и Северна Македонија затоа што ќе добие одлука за почеток на преговори и прва меѓувладина конференција, најдоцна за 8 месеци, што е речиси идентично како во случаите со Србија и Црна Гора. А од друга страна, треба да биде задоволна и Франција, затоа што новата методологија би се вовела до одржувањето на првата меѓувладина конференција. Но дали овој пристап ќе биде прифатен од Париз? Пред неколку часа овде во Луксембург прашав еден од архитектите на компромисниот предлог, финскиот министер за надворешни работи Пека Хависто. Finnish presidency of the European Union has produced some kind of document, draft conclusions that are compromised that take into account two aspects. The first one is giving an accession date to North Macedonia no later than the first half of 2020. On the other hand, that is taking into account the French interest of changing or transforming the accession process. Do you think that this document will work? Well, it's too early to say. Actually, our intention has all the time been that we would like to have both North Macedonia and Albania talks starting now, and we have had a positive attitude that, and we know that there is actually a big group of EU countries who have that position. But at the same time, of course, we have to respect those countries that have an opposing views, and then what we have been trying to help, of course, is drafting different kind of solutions to this situation. But we think that North Macedonia has done a lot through the Prespa agreement, and in our thinking it deserves the EU membership, the beginning of the EU membership negotiations. And also during my trip to North Macedonia, to Skopje, I just recently I was even more convinced that there are many reasons to start the talks, and this has been my message to my ministerial colleagues, and Finland has also contacted directly some of those who still are hesitant or who might have had some questions, that to encourage them to take a positive position to North Macedonia. What are the signals from your French counterpart concerning these draft documents, conclusions that you have produced? Well, it's too early to, of course, to speak on their behalf, but of course France is among those countries that we have bringing our message and our impression about my recent visit to North Macedonia, and also the information that we have received from North Macedonians on all the steps that they have been already taken. What are the other countries? Are there any other countries that are reluctant except for France? Well, we had, of course, a long process where, for example, the position of the Bundestag, the German parliament, was decisive, and I know that Netherlands also had issues pending on the parliament and so forth, but we are actually coming to the last steps of the process, and as presidency we are trying our
utmost, but we know at the same time that we need a consensus on this issue, and we try to work for that consensus. If this plan doesn't work, do you have a plan B, scenario B? Well, it's too early, of course, to at the moment to think or to speculate what will happen in this or that scenario. But I think our position is that the Western Balkans shouldn't lose the EU perspective, and we should do our utmost to keep that perspective on and get those most advanced countries like North Macedonia on board rather earlier than later. Are there any information, is there any thoughts inside the European Union what kind of blow, if none of the countries gets a date for start of accession talks, if this window of opportunity is wasted, what kind of effect this will have to the whole region of Western Balkans? Well, again, that is of course speculation. What can happen in that region, and what could happen if as a whole the EU perspective is lost. But our message has all the time been that we have invested already so much in the Western Balkans after the Yugoslav war and so forth, that it's now time to conclude that investment and those relations that are very close to all Western Balkan countries. And also when we look at the map, Western Balkans is not somewhere outside of Europe, it's actually very much in the middle of Europe, and that also means that we have to have more enhanced cooperation with the Western Balkan countries. Thank you very much. Okay. Thank you. Веќе реков, нема договор на ниво на амбасадори на земите членки кои доцна по плането повторно се состанаа во подготовка на утрешниот министерски состанок. Франција останала на своето, не за преговори, додека не се воведе новата методологија. Неизвестно е дали договорот има и утре на ниво на министри или работата ќе им се остави на шефовите на држави и влади на Европскиот совет, закажан за четврток и петок во Брисел. Не е невообичаена европска практика тешките теми, наместо да ги затворат министрите, да останат за лидерите. Така беше и во 2005 година, кога земјава го доби кандидатскиот статус. Дополнителна компликација во случајот е сознанието дека ако има шанси финскиот компромис да помине за Северна Македонија, тогаш за Албанија шансите се речиси никакви. Евентуалниот декаплинг или раздвојување на двете држави кандидатки би можел да биде неприфатлив за други земји членки, како на пример за Италија, која е силен лобист на Албанија и инсистира на почеток на преговори со Тирана, а не само со Скопје. Во атмосфера на голема неизвестност, од Луксембург за 360 степени, Владимир Мирчевски.